A Tesla robot attacked an employee, leaving him battered and bloody. The robot apparently was designed to move aluminum car parts, but malfunctioned and ended up pinning the engineer. And sank its metal claws into his back and his arms, leaving a, quote, trail of blood. Is the robot revolution already here? Okay, first of all, so this was an accident waiting to happen. Robots should not be doing the jobs of humans. Optimus est un robot humanoïde d'1m73 qui marche sur deux jambes, danse et sert des cocktails. Il est conçu pour automatiser des tâches répétitives ou ennuyeuses, comme nettoyer la cuisine après un repas, plier le linge, ranger la maison ou porter les courses de personnes âgées. L'objectif, c'est de donner un corps à l'intelligence artificielle pour en faire un assistant domestique. D'après Elon Musk, à terme, Optimus pourra faire à peu près n'importe quoi, et ce sera le plus grand produit de tous les temps. Si bien qu'en 2040, il y aura plus de robots humanoïdes sur Terre que d'humains. We have liftoff. 3 Raptor engines. We can see. So I think we should be cautious with AI because it affects it's a danger to the public. It has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off and it would be making the decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, that's definitely where things are headed, for sure. Mais s'il a si peur de ce futur, alors pourquoi il le construit ? That brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. He bought the South American, and he got. I don't know what that is. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. Then the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah, worshipping false gods. Yeah. Moses goes up on the mountain. He comes back down. People are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. Do you think there's a motive behind these things? I don't think well, probably. What do you think it is? I don't know, but it isn't good. I think we're looking at a world where, and this is in the next film I'm going to do. I'm going to try and tackle this question: that there are big realms, spiritual realms. There's good, there's evil, and they are slugging it out for the souls of mankind. And my question is, why are we even important? Little old flawed humanity. Why are we important in that process where the big realms are slugging it out over us? And I think there's bigger things at play here. And institutions that purport to touch on the divine are necessarily going to be affected by that slugfest that's going on between good and evil. Right. And sometimes good gives up ground. Yeah. And maybe not on purpose. You know, maybe there's some deception involved or self-deception. Right. Co-opted. Like, every morning when I wake up, I actually pray that I don't deceive myself. Ces hommes qui mettent en place le nouvel ordre mondial, ils ne croient pas au Dieu de la Bible. Ils croient au Dieu de la lumière, Lucifer, l'ange de lumière qui a été précipité sur la terre et est devenu le Seigneur du monde.
C'est leur Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'ils font va à l'encontre de ce que les gens savent être la bonne chose à faire. Ils croient que l'homme était prisonnier d'un dieu cruel nommé Jéhovah dans l'Éden, et que Lucifer, via Satan, a libéré l'homme des chaînes de l'ignorance qui le retenaient dans le jardin d'Éden, apportant ainsi sagesse et intellect à l'homme, devenant le vrai Dieu bienveillant. L'homme, par son intellect et savoir, créera une technologie qui l'élèvera au rang de Dieu. Ce qui entrave le succès, la vie et la paix mondiale, ce sont ces gens qui se croient des gardiens des secrets ancestraux et pensent qu'eux seuls ont l'esprit mûr, donc eux seuls méritent de connaître les vrais secrets, la science et la métaphysique. Ils répriment et gardent tout secret. Le reste d'entre nous vit sans connaître la vérité sur le sens réel de la vie. Ceux parmi nos enfants qui ne sauront pas bien se servir de l'intelligence artificielle seront chômeurs. Ils n'auront pas de place sur le marché du travail. Donc il y a un enjeu majeur pour nos gamins qui est de les faire rentrer dans ce monde. L'intelligence artificielle galope. 2025 est l'année où l'intelligence artificielle est en train de dépasser l'intelligence humaine. Donc moi je pense que nous allons vers une crise cognitive avec des gens malheureux de ne pas comprendre le monde et sa complexité, et voulant quand même participer au débat sur son organisation. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Des gens qui n'avaient aucune compétence en droit pensaient qu'ils allaient réécrire la Constitution. C'était assez sympathique, assez touchant et en même temps assez pathétique pour les gens qui connaissent la complexité du droit en 2020 au moment de la crise. Voy a la playa, ya subió la marea. Jesús, había subido la marea increíble para ella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera que hago solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega la... Si vous prenez la capitalisation boursière de Tesla, oui, elle vaut 100 fois Renault. C'est-à-dire la capitalisation boursière de Tesla, elle est de 1400 milliards, pendant que Renault vaut 14 milliards. Pour rappeler que Tesla, la différence entre Tesla et Renault, c'est le fait que Tesla est le leader mondial des robots hyper intelligents. Elon Musk va produire 100 millions de robots hyper intelligents chaque année. Donc à côté de la révolution de l'IA, il y a aussi la révolution de la robotique, qui est un enjeu très important. Les cols blancs, mais aussi les cols bleus, sont concernés par cette révolution. N'allons pas trop vite, parce que là, vous allez nous donner le tournis. Moi-même, je me demande si je vais survivre à l'intelligence artificielle. L'école ne prépare pas nos gamins à cette ère de l'intelligence artificielle. Alors les gamins de l'élite vont se
débrouiller très très bien malgré le retard énorme de l'école. En revanche, les gamins des classes populaires, les enfants des gilets jaunes, j'ai peur qu'ils soient laminés par cette révolution et on ne les y prépare pas. Parce que l'enjeu pour les gamins, notamment des classes populaires, et je le répète, les enfants de l'élite n'auront aucun problème dans ce nouveau monde qui est parfaitement construit pour eux. Le problème pour les enfants des classes populaires, c'est d'être complémentaires de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'apporter une valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas simple. Il existe une version WhatsApp de ChatGPT que j'utilise. Alors je fais ça par esprit de provocation, Laurent Alexandre. Je lui ai demandé quels arguments peut-on opposer au docteur Laurent Alexandre dans un débat sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. C'était à 11h37. J'attends toujours la réponse. Il est maintenant 11h. On approche de 11h45. Vous n'avez pas la bonne version. Et donc c'est ce que je veux. Hors antenne, je vais vous apprendre à me servir de loin. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Volontiers, parce que j'allais y venir, volontiers. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Souris sélectionnée, aux gènes manipulés. Quel duo, c'est Minus et Cortex, Cortex, Cortex. C'est l'hôpital le plus cher du monde. Des robots au plafond, des infirmières en overboard et des androïdes pour vous accueillir. Et c'est pas en France que ça se passe. Bienvenue dans l'hôpital de Zhengzhou en Chine. Des petites boîtes robots glissent au plafond sur des rails pour livrer des médicaments et du matériel en un clin d'œil. Dès l'entrée, des androïdes qui ressemblent à des personnages de manga vous accueillent avec un grand sourire. Dans les couloirs, les infirmières se déplacent sur des overboards et l'avantage est que si elles tombent, elles sont déjà à côté des urgences. Il y a des robots équipés de lampes UV qui se promènent tout seuls pour désinfecter les salles et les couloirs. Pas besoin d'intervenir, ils se gèrent comme des grands. Et comme l'hôpital est gigantesque, les infirmières prennent leur vélo dans les couloirs et ils ont carrément des bus électriques à l'intérieur de l'hôpital pour se déplacer. Une dinguerie. Dans les pharmacies, des bras robots s'activent pour récupérer les médicaments. Ils les déposent sur un petit toboggan qui les envoie directement aux infirmières, réduisant ainsi les erreurs. Encore mieux, des machines automatiques préparent les doses exactes pour chaque patient. Avec toutes ces innovations, les soignants peuvent enfin se concentrer sur la base de leur métier, prendre soin des malades. Bref, la Chine est déjà dans le futur. Et en France alors? Bah nous on se demande où va l'argent. So now I'm going to bring up something that's going to offend a lot of people. Amazing. Okay, you ready? Yes. I have a friend. His name is Mari. I don't think he watches this, but Mari is Jewish. He's a successful Jewish banker. He lives in New York. And I've known Mari for over a decade. We've done business together. He's helped me with some of my banking considerations and some of my SEC FINRA stuff when I was submitting my venture fund for submission to the SEC and all that stuff. So good guy, respectable guy. What I love about him in all of his Jewishness is his absolute candor about the benefits that he receives of being a Semite. At least he owns it. And he owns it. He revealed to me, and I did the diligence on it, and this was one of the most shocking things that I ever realized in the world of business. And I have had moments in which I have actually considered bringing on a Semite into my team so I can take advantage of this financial opportunity. The financial opportunity is this. If you are a Semite, you can get zero interest loans at banks anywhere in America. You just have to tell them. They will go to the back. They will show you, they will bring out a folder, a PDF, of how you, as a Semite, can get a loan for your house, a car, extraneous things that you need, a boat, a business, for zero interest. Really? Look it up. I was, when Mari told me this, I was deeply offended. Deeply offended. I have to pay interest on all of my loans. The amount of, I'm a venture capitalist. I deal in millions of dollars of other people's money. Those interest payments are suffocating. If I was a Semite, I would pay zero interest on all of it.
So you tell me. What? Okay. You tell me, are there religious doctrines that are being exacted for the benefit of one people group over everybody else? I got a question. If you were to go take a picture kissing the wall, can you get in the club? No. No. You have to be a Semite. Is that the only way? Do you know how you become a Semite? What if you get your citizenship? Because I remember watching this clip of Glenn Beck. You can only be a Semite. Begging Netanyahu to give him the citizenship. Have you ever seen that clip? Is Glenn Beck's mother a Semite? Then he's not a Semite. You can look it up. You can only be a Semite if your mother was a Semite. Correct. If the father is not a Semite, you're not a Semite. You have to pay interest. You have to pay interest. So this, you can look it up. I forgot the Semite word for it, because there's a specific word for it that if you say this word and you're going into a bank, is it like a code word? It is. It's a Semite word. Do you? And do one of these when you say the word? Maybe it's just a little bit of this. Yeah. I'm dead serious. I'm not lying. You guys can look it up right now. Actually, I want to see the real term sheet. Exactly. It's zero. But come on, man. You're an entrepreneur, a successful entrepreneur. You're a successful business builder. You can do the math, the paper napkin math of how much money you've paid on loans to make your business successful. And there is a reality in which if you were a certain type of people group, you would have paid nothing on those loans. And I would take a gander and say, if Will was here, we would fact check this, but he's not, so we just accept it as truth. I'm just going to leave you with this. I guarantee if we did back testing on your data and your financials, you probably paid millions of dollars easily. Ugh. Millions of dollars that you didn't have to pay if you were of the right. It's so sickening if you think about it. Yep. I'm going to look it up right now. You keep talking. I'm going to look it up. I don't even know where to go with this. You know what I mean? I'm like pretty upset if you think about it. I'm waiting. I'm waiting for the reveal. Here we go. Hebrew free loans provide members of the Jewish community with zero-interest loans and personalized, confidential, and respectful application process. The Talmud dwells on Ezekiel's condemnation of charging interest, and the Torah and Talmud encourage lending money without interest to Jewish people. Does not apply to Gentiles. Let me see this. Telling you, man, there's a word. I was trying to find the secret word, the word that says that you need to go in. But Mari, thank you, my man from decades ago, who let me into this. I was deeply offended, and he just laughed in my face and said, "Hey, you should have just been part of the chosen people." It's legit. It's legit. Wow. Coming out revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Rich Samuels joins us tonight with the story of the controversy behind the book and the author's struggle to write it. Rich? Deborah, with the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler. A deal that would bring a step closer their dream of an independent Jewish state. The choice they made was difficult and agonizing. This new book describes that choice. The book is called The Transfer Agreement. A key factor in the vitality of today's Israel, the book's author argues, was an agreement reached in 1933 between a group of Zionists. The great irony is that Adolf Hitler became the chief economic sponsor of the state of Israel. La stratégie, c'est d'avoir l'appui de l'organisation sioniste mondiale. Alors, l'organisation sioniste mondiale, à ce moment-là, elle a une histoire un peu compliquée parce que elle est plutôt basée en Allemagne. Ouais. Les sionistes ont une histoire très très forte avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de sionistes qui viennent d'Europe centrale et d'Allemagne. Il faut dire aussi que les sionistes, ils sont justement baignés dans cette atmosphère du nationalisme allemand, ce qu'on appelle le Volk. C'est quoi le nationalisme allemand? Pour être c'est le droit du sang. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews.